během 2 dnů. OKTAGON 45 na Štvanici odstartuje již v pátek. V bitvě o titul se představí šampion Jonas Shark Magard proti muži, se kterým si vjeli do vlasů, jen co se poprvé viděli. Felipe Lima je neporažen už 8 let. Tuhle šanci chce využít a dojít si pro pás bantamové váhy. Polský kat v životní formě Robert Bryček s Pirátem Krištofičem ve stěžejním souboji pro střední váhu. Vítěz dostane kincla a titulovou šanci. Lado Lenka, skokan minulého roku, který si loni připsal 12 zápasů, se postaví veteránovi Dejku Šekovi. Moldavský striker Drákula Surdu v těžkém souboji se stálící OKTAGONu Maté Kertésem. Král Severu Mala vzal jeden z nejnebezpečnějších zápasů kariéry proti rebelovi a vycházející britské hvězdě Shemu Rockovi. Tvrdý knockout se očekává od bitvy kladí. Rado Úškrt s oblíbeným španělským čempem Tatem Primerou. K velké show patří velký showman, milovaný i nenáviděný Baba Jaga Mikulášek, pro kterého si jde norský tvrdák Ole Magnor. Debut v MMA čeká také elitního postojáře Roušala, a to proti hercegovi z anglicko-irské OKTAGON výzvy. A celý turnaj v rámci Free Prelims otevře ženský souboj Rosy Gumieny s bojovnicí, kterou jako překvapení odhalíme až při nástupu do klece. Dámy a pánové, toto je páteční OKTAGON 45 Štvanice speciál. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové. Vítejte na prvním nejkrásnějším turnaji roku. Vítejte na Štvanici, ahoj. Ahoj. Ceníme si každého jednoho z vás, ale nejvíc vás, kteří jste přišli už na ten otvírák samozřejmě. Děkujeme za to moc a věříme si, užijete dnešních 10 zápasů. So, ladies and gentlemen, welcome in Prague, in Štvanice, in our Pilavi tournament. My name is Ondřej, and with me is English voice of OKTAGON, Brian. Hello, Brian. Hello, Štvanice, hello, OKTAGON fans, and hello, that shirt, Ondřej Novotny, wow. Yeah, Ondřej the Slaughternik for this night. Yeah, it's summer, so I took this one. Yeah. I'm jealous. I am genuinely jealous. I'm hot. You do English, so it should be there we go. More conservative. But we are here because of fighting, so we got 10 fights in front of us. What we are looking to most? Look, there's so many fights from start to finish on this card, on tomorrow night's card, that have caught our eyes, our imagination. But let's talk about Shamrock versus Jan Malak, the king of the north, coming off the back of that amazing victory against Ibrahim Hosenpour, against Shamrock, who is hunting and desperately needs that first win in OKTAGON, Ondřej. Definitely, he needs to win, because otherwise the whole star will fall down. I believe that this is the day and this is the fight what he really needs to win. But look, that King of the North is on a winning streak and in the best maybe form in his life. Without a doubt, and a dangerous opponent for Shamrock, because Jan Malak knocks people out. That's what he does. Shamrock is a submission specialist, so it's going to be whether Jan can keep it on the feet or Shem can get it to the ground. And also Shem somehow promised to Jan that it's going to be stand-up fight, but do we believe it? Do we believe that? Come on. Okay, another fight. Maybe I can pick the co-main event, because Pirát versus Bryček, or Krištofič versus Bryček, if you want. It's a fight which will be a crucial fight for the middleweight division. Patrick Kincel is somewhere here. He will watch this fight and he will know then once the winner will be announced, or maybe after some KO, because it's possible also, as we know, Bryček. So he will know his new opponent for a title fight. So who we got in this fight? It's so exciting. Krištofič has obviously faced Kincel already. You've got Bryček, who is reborn at middleweight, 4-fight win streak, all by first round knockout. But Krištofič has never been KO'd. So will it be the fist or the chin that wins this battle? We got also a lot of fighters which are stepping into the Štvanice for the first time, and for the first time as a professionals into the OKTAGON. And one of these fights is Radek Roušal against Adam Herzog, and it's Herman Herzog. And it's a fight which is really important for whole OKTAGON, for the challenge, Ireland, England, and also for these two guys, because you want to win your first fight.
And you saw that they don't like each other. The weigh-ins yesterday, head-to-heads, toe-to-toe. Armand has been sending messages, social media messages to Rochelle. He's not the type of guy you do that to, so we're going to see whether emotions win over this battle tonight. Can Herczeg claim his first victory in Octagon, or will Rochelle please the crowd and knock out the Hungarian by way of Ireland, Armand Herczeg? While we are talking about the hunters, about chaos, we have to mention this fight between Uškart and Primera. These two guys, they know only the chaos, almost only in their careers. You look at Uškart, 7 is the magic number of this tournament. So many sevens that are synonymous with what we are doing here this weekend. Uškart, 7 wins, 7 first-round KOs. Primera, 18 of his wins are by finish as well. An amazing finish rate between the two. Uškart, we know he's dangerous early. Primera, though, we've seen it with Lahore, we've seen it with Jungwirth, we've seen it in his other fights. He gets stronger as the fight goes on. So how this one plays out could be decided in that very first round. And last but not least, the title fight. Bantamweight title fight between two guys which represent a little bit of Sweden, also Brazil, and also Norway. The longest reigning champion of Octagon, Jonas Magard, against Lima, which could be the biggest opponent so far, because Lopez was really good one, but Magard go through him like nothing. We saw with the performance that Magard put on against Gustavo Lopez, he is in his prime, he is getting better, not just incrementally, but in huge leaps every single fight. This challenge against Felipe Lima sees him come up against a champion in other promotions, somebody on an 11-fight win streak, and somebody who is also in their prime. So who the bantamweight strap goes back with tonight, I have no idea how to pick that one. But we will definitely figure it out in the end of this tournament. But we got also some surprises for you. One of them will be stepped into the cage in 5 minutes maybe, because that's the mystery fight, and you will finally know who's that mystery girl, which will be fight with Rosa Gumiana. We got also open air festival, you never know, but one thing I can promise is always the weather. And we got also one thing that we never did before, and probably we will never do it again. And this is the weigh-in on the tournament, for the second tournament what we got tomorrow. And it's going to be weigh-in, public weigh-in before 6,000 people, so it could be hot also. Unbelievable stuff. This arena brings such a special atmosphere. We are bringing you so many surprises, one-off moments, and I'm so excited to be here, Andre. Right now it's 27 degrees, and I believe that the temperature will just go high. So, welcome one more time in Prague, in Štvanice, and we are ready to start. Let's kick it out. Octagon 45 special. Welcome. Tak pekný podvečer z Prahy, my si prebehneme pravidlá. MMA zmiešané bojové umenie, bojuje sa v klietke v tvare kruhu, takzvaný oktagon. Postojí s technikami boxu, tajského boxu, karate a ďalších. Súboj sa môže preniesť na zem, kde prichádza na radu zápasenie, brazilské typy wrestling a podobne. Die Special-Ausgabe, Teil 1, morgen Teil 2. Und hier sehen wir einmal die Regeln eingeblendet. Wir kämpfen MMA, gemischte Kampfkünste. Es wird in diesem Rundkäfig gekämpft und es darf sowohl im Stand mit Box- und Kickbox-Techniken oder auch Thai-Box-Techniken gearbeitet werden. Das heißt Schläge, Knie, Ellbogen. Und am Boden geht es weiter. Man versucht den Gegner mit Würgegriffen, mit Hebelgriffen zur Aufgabe zu bringen. Es sind jeweils 3 Runden nach 5 Minuten, außer bei Titelkämpfen, da sind es 5 Runden nach 5 Minuten und es wird nach dem 10-Point-Must-System gekämpft. Das heißt, der Gewinner einer Runde kriegt 10 Punkte, der Verlierer einer Runde kriegt 9 Punkte, außer die Runde war so eindeutig, also zum Beispiel durch einen Knockdown oder er wurde von der ersten Sekunde an bis zur letzten Sekunde nur kontrolliert. Dann kann es auch sein, dass er nur 8 Punkte in dieser Runde kriegt. Diese Punkte werden dann addiert und am Ende des Kampfes gibt es dann, falls es zum Ende kommt, den Sieger. Hier sehen wir einmal kurz die Main-Card. Reis gegen Uškart, Malak gegen Rock, Kertes gegen Surdu.
Lengal gegen Degaszek, der deutsche Vertreter dieses Mal. Briszczek gegen Christovic im Mittelgewicht um den nächsten Herausforderer. Und der Hauptkampf des heutigen Abends, Magath gegen Lima, Titelkampf im Bantamgewicht, auf den wir uns natürlich sehr freuen. So, weil ich direkt angefangen habe, habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Pascal Kraus. Normalerweise kommentiere ich zusammen mit Philipp Harburger, der ist heute verhindert. Deshalb bin ich erstmal alleine am Kommentieren, aber später kriege ich die Unterstützung von 2, 3 Special Guests. Und wir starten jetzt das Programm direkt mit unserem Überraschungskampf. Dobry wieczór Państwu, witamy podczas gali OKTAGON 45 Special, a Special dlatego, że ta numerowana główna gala OKTAGON będzie się jutro, ale tak duże zainteresowanie 3 minuty przydała się gala OKTAGON wyszła naprzeciw oczekiwaniom dodatkowych eventów i właśnie teraz zaczyna. Dzień dobry, nasza rodaczka Róża Gumienna będzie walczyła tutaj walką niespodzianką. Do tej pory wszyscy sądzili, że będzie to Lucja Szabowa. Jakiś wspólny mianownik Lucja Szabowa, ale na żywocie zupełnie inaczej. Natomiast Róża Gumienna też powraca z jakimiś tam problemami z kręgosłupem i dzisiaj będzie chciała na pełno zapisać pierwszy zwycięstwo od tego kanała, bo ona już tutaj przegrywała. Dzień dobry, witamy. Jestem piękny piątek, u nas zbiera się na górze, a tam gala pod gołym niebem. Na szczęście chmur nie widać, chyba wszystko będzie ładnie. Widzimy naszą Różę Gumienną, która przygotowuje się do wejścia do oktagonu. Jest sprawdzana przez panią Katnę, czy wszystko jest w porządku i za chwilę zamelduje się już w klatce czesko-słowackiego giganta. I tak jak powiedział Filip, to jest walka niespodzianka. Spodziewaliśmy się zupełnie innej przeciwniczki dla naszej Róży Gumiennej. No i się okazało, że Czesi i Słowacy zrobili niespodziankę. I to jest chyba dobra wiadomość dla nas, dlatego że według mnie ta nowa rywalka, którą właśnie widzimy, jak pojawia się na wejściu do klatki, to jest dużo słabsza zawodniczka, co prawda ma doświadczenie bokserskie, tak samo jak Róża Gumienna, ale jednak Też Lucja, ale krajcowy. Walczyła w tym boxingu, pokonała m.in. 6 lat temu Judytę Rymarzak. Natomiast nie ma dobrego rekordu, ma jedno zwycięstwo, 2 porażki. Do tego walczyła na tym undergroundu, czyli w takiej formule przypominającej kickboxing, ale w małych rękawicach z dozwolonymi obaleniami i tam na swoje pojedynki przegrywała. Wiadomo, że nasza zawodniczka też powraca po przerwie, po kontuzji. No niemniej to jest właśnie chyba idealna walka dla nas na odbudowanie. Jestem teraz dużo większym optymistą niż po poprzedniej relacji. Znaczy, chyba nie było w ogóle tematu Lucji Szabowej. Takie gdzieś plotki pojawiły się w przestrzeni medialnej. Dzisiaj widzę na Twitterze, gdzie Ostaszewski tak tylko emotkami odpowiadał na te zapewnienia, że to Lucja Szabowa no nie mógł podpisać nie mógł wyjawić nazwiska. Jest Lucja, ale nie Szabowa. Nie przedstawiliśmy dzisiaj witajmy Państwa. Tomasz Jeruszka i także 10 pojedynków przed nami. Poza Różą Gumienną na karcie walk, także Robert Bryczek z Nafidatem Krzysztofem, trenującym i on współpracuje znany polskiej organizacji Fight Night Jonas Magath. Nie będzie się dzisiaj działo naprawdę ciekawych przede wszystkim ciekawi tego, co wydarzy się tutaj na rozpoczęcie tej gali na stadionie tenisowym na Sztwanicach, czyli nawet na takiej wyspie w Pradze. Do tej pory tutaj bardziej ten znany właśnie
pojedynków tenisowych, ale raz w roku właśnie w tym lepszym okresie przyjeżdża w organizacja OKTAGON MMA. W porównaniu obu zawodniczek przyjaciół Kasia Krajcowicz, ona nie doświadczona, jeżeli uderzamy i sporty przeciwsiłowe, czyli MMA z dużo mniejszym rekordem, ale jeszcze faworytką, bo kto nas nie lubi tutaj zazwyczaj lokalni zawodnicy są faworytami. Tak, dámy a pánové, ještě jednou, ladies and gentlemen, one more time, welcome Štvanice. This is the first fight of this evening and only women's fight what we got for you. So, our first contest is bantamweight bout. It is scheduled for 3 5-minute rounds. The referee in charge of this bout is Petr Palej. Let me introduce you both fighters, and we will start in the blue corner. She's 33 years old, stands 175 cm tall, weight in 61.4 kg. Represent Pančer Wroclaw, and the coaches in her corner are Janusz Janowski and Mariusz Mazur. She has a professional record of 7 fights, 4 wins and 3 losses. All fights coming by KO. Fighting out of Poland, Rosa Dr. Rose Gumienna. In the red corner, she's 36 years old, stands 173 cm tall, represents Fight Laboratory, and the coach in her corner is Tomáš Kohol. She has a professional record of 3 fights in MMA, 1 win, 2 losses. She's back after 3.5 years as a mommy of 2 and Vlasto Čepov life partner. Fighting out of Slovakia, the legend of Muay Thai Slovakia, Lucia Pretty Beast Krajčovič. Auch wenn Lucia Krajčovič Ważnym tutaj aspektem tej introdukcji było powiadomienie wszystkich wobec Lucia Krajčovič, to była właśnie partnerka Vlasto Čepov, czyli zawodnika kategorii średniej OKTAGON MMA. Natomiast to teraz jest już nieważne, za chwilę zamknę się okrągłej klatki organizacji OKTAGON MMA i przejdziemy do tego, co najważniejsze dzisiejszego wieczora, czyli do pojedynków 3 razy 5 minut. Taki jest dystans tej walki. Zaczynamy. I dziewczyny zaczęły. Nasza Róża delikatnie na wsteczny, a stara się nie dać spytać na środek oktagonu. Już pierwsza mocna wymiana. Róża bardzo mocno bije prawą ręką, szuka tej prawej ręki, ale na razie niecelnie. A z kolei Krajčovič postawiła na kopnięcie. Trzyma sobie dystans, obkopuje swoją rywalkę. No w pierwszej odsłonie to wygląda jak typowy pojedynek kickbokserski. Ładna akcja. Róży poszła długimi ciosami do przodu i znowu środek oktagonu. Dziewczyny badają się na razie. Zobaczymy, która pierwsza wystrzeli z jakimś mocnym atakiem. A jest teraz ładna kontra ze strony Róży Gumiennej. I jeszcze jeden przez prawą rękę. Róża Gumienna idzie po sprowadzenie. Parter, ale nie mamy dobrze zareagowaną Lucia Krajčovič. Pamiętajmy, że Gumienna ma ze sobą trening judo, także ten klincz, ona poszła najpierw po nogę na wysoko, taką zapaśniczą technikę, teraz łapała górny klincz, a judo właśnie słynie z obaleń tego klinczu, więc być może Róża Gumienna zrobiła to specjalnie. Na razie kontroluje sobie swoją rywalkę na siatce, od czasu do czasu częstuje ją krótkimi kolanami. Wiem, że na czeski i słowacki sędzia to robi wrażenie. Krajčovič zdołała się teraz wydostać i walka wraca znowu na środek oktagonu. No, zaznaczyło się nam na razie przewaga siłowa, chyba jest u Róży Gumiennej. Zdecydowanie lepsza w kopnięciach jest Krajčovič, ale z drugiej strony lepiej boksuje Róża Gumienna jak na razie, więc ten pojedynek dla nas zaczął się całkiem dobrze. Ładna akcja Róży Gumiennej, ustawiła dystans lewym prostym, trafiła w nos rywalki i spróbowała takiego zamachowego, dyskotekowego cepa. Nie trafiła, no ale jeżeli któryś z tych cepów w końcu dojdzie, to obawiam się, że ta kolorowa głowa będzie urwana. O właśnie, doszło, odskoczyła głowa Słowaczki i próbuje Słowaczka zbliżać się, ale wyraźnie straciła na animusie. To też pytanie, jak ona będzie wyglądała w taki pojedynek przegrany, ale w 2020 roku Róża Gumienna trochę krótsza ta przerwa w wykonaniu, trochę więcej walki ma, dłuższy straż treningowy, jeżeli chodzi o mieszane sztuki walki i to ona przede wszystkim w dalszych częściach tego pojedynku i po raz kolejny złapała swoją walkę na tym
tą akcję, kiedy ta prawa ręka wykonała taki mito sierpienie do który trafiał się we Krajców. Znowu zakręta pod siatkę, broni się Róża Gmienna ładnie, szuka sobie teraz na szalisko po biodra i seria łokci spada na jej ucho, ale elegancko wynosi, rzuca wreszcie swoją rywalkę, grzmotnęła nią o matę, więc tutaj mocny taki stempel na konto Róży Gmiennej, zapisuje akcję na kartach sędziowskich, zrobiła też wrażenie na rywalce, którą ma na plecach. Lucia próbuje bronić się otwartą gardą, skręca się, a Gumienna kontroluje ją z góry i chyba czeka na okazję do zadawania mocnych ciosów. Póki co kluczy jej ręce zawodniczka ze Słowacji, ale zobaczymy, jak długo będzie w stanie to robić. Natomiast to była Róża Gmienna, jak rasowa zapaśniczka, trzeba przyznać, po dwie nogi wyniosła i teraz odpala prawą rękę, która może być dzisiaj zmorą dla Krajcowiczka, ładnie sobie rozsunęła swoją walkę pod siatkę, żeby właśnie rozpocząć to bombardowanie na głowę i odpala cały czas te ciosy Róża Gmienna. Za chwilę może być blisko przerwania do góry, sędzia zbliżył się już tak, aby w odpowiednim momencie to przerywać, ale teraz już nie ma, próbuje wymuszać też pasywność Krajcowiczki, nie ma się przedzili żeby tych ciosów przyjmować, a Róża Gmienna już uwolniła ręce, noga się tam zaplątała Róży Gmiennej, Wydaje się, że Róża Gmienna chciała iść po dźwignię swojej walki, a wtedy w jej top wplątała się stopa próbującej kopać Krajcowicz, no i z tego wynikło to nieporozumienie. I teraz znowu walka w stójce, ten prawa ręka Gmiennej dochodzi do głowy Lucy, która próbuje atakować, próbuje zamykać Gmienną na siatce, ale Gmienna dobrze się wychodzi sobie ładnie, cały czas na tarsu Krajcowicz, teraz ona spróbowała boksować, ale nie, tutaj Róża Gmienna jest dużo lepsza, kontruje swoją kombinacją i znowu dociska Lucyję do siatki i chyba znowu szuka biodra. Tak jest, ale znowu ta prawa ręka i za każdym razem, kiedy zapuszcza ten prawy Róża Gmienna, to trafia. Znów będzie faktycznie szła po nogi, ta Róża zbliża się już do końca ostatnich 10 sekund. Zaraz ten charakterystyczny właśnie, więc za chwilę będziemy mieli przerwę i zobaczymy, jak fajnie wyjdą, z jakim nastawieniem będą dwa. Całkiem ładna pierwsza runda, na pewno się zmęczyła i trzeba pochwalić Różę Gmienną, na pewno zrobiła duże postępy. Dotychczas, kiedy widziałem jakieś próby obalenia w jej wykonaniu, to było czuć ten background widoczny, a takie piękne wyniesienie, jakie pokazała teraz, takie naprawdę rodem z kazachstańskich zapasów, zamknęła rywalkę pod siatką, zapięła klamrę pod biodrami, wyniosła ją, zarzuciła sobie jak worek kartofli na bark i zeslamowała o matę. Naprawdę imponujące nie zasypiała te ostatnie czasy, trenowała ciężko i że poprawiła się bardzo w tej płaszczyźnie zapaśniczej. No, próbuje dzielnie oporować zawodniczka ze Słowacji, no ale to nie zdecydowanie ta pierwsza runda poszła na konto Rusi Gmiennej, która lepiej boksuje, lepiej pracuje na nogach, ma lepsze zapasy. No właściwie co zdołała zrobić Lucia, by posadzić włoki podczas defensywy zapaśniczej, właśnie tego widzimy, a widzimy to obalenie bardzo zjawiskowe. No i parę kopnięć włożyła, ale to zdecydowanie była dużo częściej mocno kontrolowana rękami przez Różę Gmienną. A teraz zaczynamy drugą rundę. Ładnie tutaj pochwaliłeś, że faktycznie zapaśniczo Róża Gmienna widać, że poczyniła postępy, natomiast też nie zatraciła się w tym, w czym jest najlepsza, czyli to, z czego się wywodzi z bliskich boksingów. I tutaj bokserstwo jest duża przewaga, o ile gdzieś tam w kopięciach Krajcowicz próbuje nawiązywać przewagę na tutaj w obszarze bokserskim, przede wszystkim zapaśniczo-parterowym, to jednak Róża Gmienna jest zawodniczką. Oj, zdecydowanie tak. I teraz znak starej Róży Gmiennej, takie podcieranie sposób, ale broni się przed tym skutecznie Lucia. Natomiast to była pierwsza walka w ogóle wykonania Róży Gmiennej, gdzie ona tak konsekwentnie dochodzi do klinczu, kiedy stójkę właściwie według mnie też wygrywała. Ale teraz ładne kolano skończył na głowę Krajcowicz. Jeszcze jedno. Próbuje bronić się Krajcowicz, próbuje odpowiadać tymi kolanami, no ale to zdecydowanie Róża Gmienna jest tutaj lepszą zawodniczką, znowu łapie klamrę pod biodrami, czy udaje się wynieść Krajcowicz do góry? Nie.
próbowała łapać lecimy Krajcowi, udało jej się w końcu obronić tą próbę obalenia, ale dalej zamknąć na siatce. O, jakie ładne teraz kolano na tu Polki. Jeszcze raz, no naprawdę Róża Kamienna tutaj wygląda teraz jak zawodniczka wywodząca się z Muay Thai, a Muay Thai to przecież bazowa dyscyplina już Krajcowicz. Świetnie, bardzo wysoko po judocku i posadziła, broni się teraz. Back up. This is the part of the game that was missing in that first round. Being in the guard here up against the fence doesn't do you any favors. Very, very difficult to submit someone with that head pressure. It's almost like old school Tito Ortiz. And I'm old, Brian, so that's back in the day. Don't talk to me about that, young man, all right? In fighting terms. Yeah, this is a definite game plan that initiated from that break in the between the first and the second round. Obviously, the Polish corner felt get this takedown, control it from there. Very physical on top. But you can see that you just said we see the difference in the physiques and the power that Rosa has in the grappling and the control and just the body type. You know, on the feet, Lucia very smooth, moves very well, very flexible, you know, great with her legs, has good dexterity. But once hits the ground, it's just that physical presence. She needs to try and get the foot on the hip, and she keeps wrapping up the legs and closing those legs. Once they're closed, it negates, you know, what Dr. Rosa's doing, but it's not going to help you get back to your feet. 2 minutes, 10 seconds left in this second round. On the corner there, Lucia Ganera talking to her. But not really much progress, and this constant pressure from Dr. Rosa. And good control as well. Look, all the control points are there for her to maintain this position and do what she's doing now, which is dig some shots in as well. Yeah, a little bit of ground and pound. Nothing too heavy, but enough to, you know, look good in the judge's eyes and stay on top from the referee. He's got high now. Gonna attempt maybe the triangle. Oh. Now Rosa's using that to push past into side control. Yeah, again, physicality won there. She just straight away gets up. We see her trying to get up, get underneath. Oh, nearly a mount there. But then it's a reversal, she gets it. Wow, listen to the crowd respond to that. Half butterfly manages to get that reversal. Overshot there, really, did Rosa. I think she got a bit overzealous, felt that she had the mount, you know, overcommitted to it, and great reversal. It was nice technique, though, from Lucia. She got that leg on the inside, which allowed that pendulum and the motion to... Oh! See the physicality, the difference. She gets up straight away, just pushes her off and get back up against the fence here. Lucia really needs to try and circle out, needs to push. Needs to get that underhook, dig in, and now needs to rotate. Oh, big shots landing here now from Rosa. Big knee comes up the middle, though. That left knee landed there for Lucia, and it kind of rocked her backwards, and she's got a mouse under the eye from it as well. Yeah, nice jab lands. Again, though, bullied up against the fence. Yeah, Rosa just touched that right eye, just underneath it. You'll see a little welt just forming. Yeah, I think that came from this little sharp knee on the inside. Pushes that neck up. Very, very clever idea. Doesn't quite get it off, though, and gives up the double underhooks. Rosa here now. Bit scrappy up against the fence, but managing to get her positions. Manages to get the hands together. She has full body lock now if she wants it. She can drop lower. She can control whatever she wants in the final 10 seconds. Yeah, looks like we will see round number 3. Oh, this round be much more of a grappling heavy round, initiated much more by the game plan of the Polish corner, Dr. Rosa. Looks very tired. She looks tired, but she still keeps the pressure, Luke. There's not been a point where she's not taken that foot off the gas, but now it's all the questions in the side of Krajkovic. She wanted this dream, this fairy tale return on this stage, at this arena. But what's she got to do to turn it around now? Well, the fairy tale is definitely not happening at the moment. I feel like she's 2 rounds down. If I was in her corner, that's what I'd be telling her. She needs to stay off this fence. We know what's coming. We know what's going to happen. Dr. Rosa's going to throw heavy with that right hand and then look to close the distance and come together. We'll see it in the highlights from the second round. Here she throws that right hand and comes together. She's going to try and do exactly the same in that third. So she needs to circle. She needs to move away from that right hand, move to her right, and let's use that left kick. That left kick coming up to the head, that could be the surprise. But it's all about the footwork now and moving away from that right hand and staying off the fence. Just a moment that happened there off camera while the replays were happening. Krajkovic walked to the center, gave Andre Novotny a little shrug of the shoulders like,
As if this isn't the fight that I wanted to happen, but this is MMA. This isn't just a kickboxing bout. Oh, there we go. Little joke there. But yeah, I think she was expecting a bit more of a striking heavy fight, especially with Rosa, but it is what it is. We are here in the third and final round, and she needs to make something happen as she goes low with that right kick. Oh. Rosa's hands are a little bit lower, though, in this third than they have been in round 1 and 2. Lands that swinging right hand. Better footwork, though, better movement, keeping away from those big shots. She's going to need something special, though, Luke. And the cleaner shots have come from Gumina, but we need to see some of that power, that right or the left hand connecting from Krajkovic for some sort of switch in momentum in this round and the fight. Again, with that right hand lands. Needs to be aware of that. She's going to throw it over and over. And drifting a little bit now into that right hand as well. Whenever she throws her hand, she drifts a little bit left, and that is going to hurt if she walks into that right hand. I'd like to see her start throwing that left head kick again. Oh. Nice right hand to the body and left hook as well. Check hook twice. Yeah, mixed up the targets there. A bit more success. 3 minutes 35 seconds. A bit of a tired low kick there, though. Oh, nice outside kick there. I feel like Rosa has expelled a lot of energy in the first 2 rounds. Nice spinning attack. Just caught, though, by Rosa. That right hand nice and high now. Yeah, I feel like Rosa is using this, her native sort of foundation in martial arts, to striking, to take a breather almost, Luke. Yeah, I think she, tired herself out in the first and the second. Feels like she's ahead. And now maybe, like you said, taking a bit of a breather. But I wouldn't be surprised if we see a takedown attempt soon. Nice teep, keeping the distance. Maybe going to go away, that right hand across the jaw there as well. Beautiful shot, but not phased. Yeah, both ladies looking tired now. And again, Krajkovic been out for a couple of years now. Yeah, Krajkovic bringing up that front knee, fainting a lot with it, but not making anything happen now. She's just kind of fainting and leaving it. Walking her opponent down. Nice left there, just caught the chin. Over halfway in this third round. Oh, nice right hand lands there, though. Just knocks her back. Oh. Again, going for that teep and fainting with those legs. More of a Thai boxing style. But it's not enough. Needs to come high. Needs to try and attack that head. Needs to get some sort of knockout attempt going. Spinning. There we go. Spinning back fist. Abused there by Dr. Rosa. Saw it coming. Here with the body lock takedown. Beautiful work. Great timing from her and awareness. Yeah, back on top. 1 minute 40 seconds to go. And we've seen the physicality here and how difficult it has been for Lucia on the bottom. She hasn't even come close with any submission attempts. So I feel like she's in a lot of trouble here. Polish corner extremely vocal, but they're going to be happy with this performance, Luke. Intelligent performance so far. First 2 rounds suffocated her. And then this third to go. Gets reversed again, though. Hips nice and high. Really good work there, especially this late in the fight. Yeah, maybe sensing a shift now in the momentum as we move into the last minute. She needs to make something happen. She needs to use this now. She needs to give it everything in this final minute. And that spinning back fist lands. Landed well. Good entry there, though. Looking maybe for the 10-finger choke or some sort of headlock. Can't quite see with the angle. Doesn't seem to have anything. Switches up to the elbows. Very hard to generate force, though. When both your hips are flat up against the fence, you need to turn your hips. You need to create an angle. Again, attacking that neck. Shoved off easily as we go into the last 25 seconds. But made the fight interesting for the last minute. And you heard the crowd, the pop when she got back on her feet, the spinning elbow, the crowd certainly behind Krajkovic, and she will have lost no fans whatsoever with this performance and this return. And hopefully, we see her back, we see her get back in there
as long as Vlasto Chepo doesn't kill us all. Yeah, I mean, as long as Andre Novotny's alive at the end of the night, as we come to the end of the third round, like you said, both girls put on a great performance, a great showing. I feel like Dr. Rosa is exhausted, very tired, and should be putting the extra effort, controlled most of the fight. We'll see what the judges have to say, but I would lean heavily in her corner. Yeah, that was a mammoth performance from Dr. Rosa. And again, we talked about Krajkovic coming in here, but there's also a lot of pressure on Dr. Rosa. There was a lot of spotlight on this fight. She knew people were talking about it and wondering who her opponent would be. There was much speculation. And she had to come in and perform, and you can see just now by how physically drained she is. She left it all in there, Luke. Definitely left it all in there, and interestingly enough, Lucia right in front of us doesn't seem to have a mark on her face, even though she received so many big, heavy right hands. So maybe those shots, although they looked bad, maybe they didn't cause too much damage. Oh, just missed with that spinning back fist. That was one of the takedowns right towards the end of the third round. This is the get up again, looked really nice. Pushes on both hips with the hands, very, very good timing there. And there's that spinning back fist, right hand landed, probably the best strike of the fight. But we see from our statistics, the takedowns, all the difference, those 3 takedowns. Everything else pretty close. When you talk about significant strikes, definitely goes to Rosa. The scores are in though. We're just waiting for the man with summer all over his shirt. That is some kit there, right, Luke? I said, what color should I wear? Should I wear white or should I wear blue? And he said white. I think white's better. I think he just wanted to shine a little bit more. You know, trying to be the most colorful man in the arena. He smashed it. He is also the man with the scores and the results. So we will hand it to him now, the one, the only Andre Novotny. Ladies and gentlemen, let's see how the judges score this fight. 30-27, 30-27, and 29-28, all for the winner, Rosa Dr. Rose Gumienna! Rosa, congratulations. You are satisfied with this fight? Yes, I'm very happy. Maybe it will be a little better, but my opponent, it is high class. And thank you. I hope that fans like this fight, and I hope I will come back very soon. I know that fans won't fight with Lucia Shabova. That maybe it is a good idea. What do you think? Maybe it is a good idea. Lucia is somewhere here. I don't know where she is, Lucia Sabova, but she's here. So maybe it's a good idea for the next fight. Thank you anyway. Somewhere are my parents, and Viesharishu, where are you? I love us and friends, my parents, and all sponsor my club. Pater Wrocław, Mariusz, Janusz, Kacper, and all team sparring partner. My sponsor, and thank you, OKTAGON MMA. Thank you. You're always welcome, Rosa. Thank you that you are back in OKTAGON. Rosa Gumienna, the winner of this first fight in Štvanice. Tak, bylo to to, co jsi představovala po tom 3,5letém trucování, že už nechceš dělat bojové sporty a teď se teda vrátila. Tak jaké to bylo, Lucie, pro tebe? Tak nemohla som, však som rodila. Ale mám iba 3 veci, aby som nezdržiavala. Prvá, že sa chcem ospravedlniť všetkým, ktorým som klamala, lebo bolo vás veľa. Ďakujem tebe, že sme to udržali tak v tajnosti, že to naozaj nikto nevedel. Vrátane môjho muža, ktorý možno až za pol hodinu doletí do Viedne a vôbec netuší, že som tu, že mám nejaký zápas. Tak... Já jenom připomenu, že ten muž je Vlasto Čepo. Takže v kľude Vlastovi napíšte. A on síce vie, čo má doma, že som šialená, ale toto podľa mňa si nepredstavil. Ani v najlepšom sne, pre ňo najhoršom. A tretia vec, všetci ďakujú sponzorom. Ja by som chcela poďakovať najdôležitejšiemu človeku v mojom živote. A to je moja mamina, ktorá mi celý život pomáhala. Proste v hocičom, čo som potrebovala, stála za mnou. Takisto teraz strážim moje 2 deti. Určite sa pozerajú. Easy Dejan, mama vás ľúbi. Takže... Nič, to je asi všetko. Ďakujem za túto možnosť. A takto nejak sa to robí.
Fakt je to naposledy? Srandujem, teraz som iba došla. No, přesně. Nedávej to dolů. Lucie Krajčovič, tak pravděpodobně ještě uvidíme zpátky. Děkujeme moc. A já doufám, že Vlasto to bude v pohodě. Jo? Já za to nemůžu. Ahoj.
a new era begins as OKTAGON MMA, Europe's best MMA show, is coming to the UK for the very first time. OKTAGON 48 will go down on November 4th at the world-renowned AO Arena in Manchester.